الجزء الأخير من محاضرة رقم 7 ناخذ ب AD conversion began with process of sampling, which is usually carried out by sample and hold اللي نرمز له SH circuit. Here sample hold circuit takes a precise measurement of analog voltage at specified interval. The AD converter convert this instantaneous value of voltage and translate it to binary number. يحول للباينري نمبر. بس تشوف شنو الدائرة مالته، شلون تشتغل مالته الدائرة مالته called اما نسميها في بعض الأحيان track or store circuit. Accepts the analog input signal and passes it through unchanged during its sampling mode. In the hold mode, the amplifier remembers or memories a particle voltage level at the instant of sampling. يعني هذا يكون على شكل ذاكرة تحفظ لي مستوى الجهد إلى للsampling. The output of this SH amplifier is fixed DC level whose amplitude is value of the sampling time. هو عبارة عن شكل نشوف هاي الانالوج وهو يحفظه إلي بهذا DC. هذا DC fixed of DC level whose amplitude is the value of sampling time. هاي الدائرة MOSFET وهذا الستورج كاباستر وهي الانالوج انبوت يدخل اللي منه وهذا هو اللي سميناه تراك او ستورج سيركت او هنا معنى الاخر هو اللي سامبل اند هولد. يسوي سامبل اند هولد ات يطلع لي هو عبر هذا السويتش والمتسعة هو يكون عندي الاوتبوت مال الداس. فنشوف الصورة يقول simplified drawing of SH amplifier. هذا ال SH amplifier this main element is high gain DC differential op amp. الأب amplifier is connected as a follower with 100% feedback بطريقة الفلور وبدرجة 100 كفيدباك. هاي الفيدباك اللي عندي موجود. فأي signal applied to the non-inverter واحد input is passed through an effective. أي إشارة تجيني على إنه انفرتر تكون عندي أي تأثير أو أي شغل ماكو بيها. زين الامبليفاير has unity gain and no inversion. The storage capacitor is connected. هاي storage capacitor is storage across very high input impedance. Very high الخاصية مالتها high input impedance of the amplifier. The input signal is applied to the storage capacitor and amplifier input through MOSFET gate. An uninstrument mode MOSFET that acts as on-off switch is normally used. هو يشتغل لي as act on or off. As long as the control signal to the gate of MOSFET is held high. إذا كانت هي محفوظة بمستوى بليفل عالي the input signal will be connected to the input and capacitor. إذا the gate is high the transistor turns on and acts very low volume resistor وبالتالي يسوي لي connecting the input signal to the amplifier.
the charge of capacitor follow input signal. هي تكون متابعة من الإشارة الداخلة. This sample or track mode for amplifier. فبالتالي of amplifier output is equal to the input. هو ليس منها hold يعني يكون يساوي لي الباوت تساوي لي input. when ال SH control signal goes low احنا كنا او الفرضية الأولى قلنا كان هاي الترانزستور is cut off احنا في الحالة دي كان on but the charge on capacitor remains يتغير. ال very high input impedance of the amplifier allow the capacitor to retain to charge for relatively long time. بهذه الخاصية تكون الشحن مالتها لفترة أطول. وبالتالي output of such amplifier then is voltage value of input signal at instant of sampling. The point of which the SH control pulse switch from high to low. بالهاي يصير sampling وباللو يصير hold. بالتالي الأوب arm output voltage applied to the AD converter to conversion to proportional binary number حسب الباينري نمبر اللي موجود. primary benefit of SH amplifier is that stores analog voltage during the sampling interval. ما طول هي عندنا حالة السامبلينج انترفال اللي قلنا هي بحالة الهاي. In some high frequency signal the analog voltage may increase or decrease. فهو أما يزداد أو يتناقص during the sampling interval. This is undesirable because of confused AD converter and introduce what is referred to aperture error. وهذا بالتالي اللي حشينا عليها في محاضرات أخرى ومواضيع أخرى يسبب لي خطأ معين. وبالتالي SH amplifier however store voltage on capacitor with the voltage constant during the sampling interval والquantization is accurate. وبالتالي يصير عندي quantization تعبر. وشكرا جزيلا لسماعنا الجزء الثالث من محاضرتنا. وبالتالي